Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Gashik dhala minyan natsopa tongsum chakra jobra jenayang jambe semji laryang dineji yonden joba jase lalehi. Now the next, if someone or someone were to the broadcast the too many unpleasant things broadcast about ourselves throughout the bad words the billions time broadcast without reason. If somebody do this way, we don't need to react it in wrong way. No need to react it in wrong way. Still with a mind full of love as an answer to proclaimed that person's quality. Still you need to appreciate him with his some good quality. No need to react to them. So is the practice of Bodhisattva, way of Bodhisattva. Yeah, so Bodhisattva, how they hold the character while this type of situations come in this way. They do practice in this way. Yeah, but in generally, in the world, in the samsara, somebody just little bit they do something wrong and try to tell us something wrong thing, then immediately we react them thousands times more than his reaction, maybe 100 times, maybe 50 times more than 50 times. We do in this way. So in this way we create ourselves with our mistake. We create the double negative karma than that guy who is broadcasting us. You are the bad, you are the this, you are the this, We do in this way. Yeah. So look, if somebody broadcasts in this way, with wrong attitude, unnecessarily they try to disturb to you and broadcast billions times, you are the bad person, this is that. So according to practice of Bodhisattva, you don't react him with anger, yet full of love. Full of love described his quality is the practice of Bodhisattva. Last time when Buddha was alive, Shakyamuni Buddha was in life, I saw the one historical story with him, what is happening on. Buddha was, he was traveling from Vulture Peak to Nalanda.
in story. от върха на Лишояда към Наланда. Nalanda. At that time, По това време the two Brahmin двама брамини, and teacher and disciple, учител и ученик, those are, the saying too many stupid things to the Buddha, abusing a lot, criticizing a доста lot. да го критикуват. Too many times, 100 over 10, 1000 over 10, just following Buddha after him. They are also traveling together. Последвали, те го следвали, също Buddha. пътували в тази посока. Yeah, След Buddha, него. Buddha is dead, he is bald, he don't have child, he don't have wife, Той няма and деца, he няма is жена. making split man from woman and burning the house of Проповядва да се others. разделят жените You от know, мъжете. he is a hypocrite person, Той е лицемер. not real guru, this and that, thousands Истински times, учител. loudly, very So good. loudly. Го обсъждали. One Brahmin, as well as his disciple. Един брамин. Whole way, about 14 kilometers. По време на целия път, почти 14 км. And Buddha have one attendant. И Буда има And един помощник, he surprised. който се Buddha учи, never answering to them. че Буда нищо не им отговаря. Same face, Също smelling, също изражение. very good completion of body Усмихнат, signs. Face is smiling, very shiny, very energetic, very blissful. енергичен, Buddha. усмихнат. No reaction at all in his face. Без реакция No changing in the face, same face. и без да променя изражението Yeah. дори на лицето. Likewise, the full moon sun, something like this. Very, very pleasant face. And when they reached to the Nalanda, Когато са стигнали на Ланда, where Buddha was staying, там където there Буда also these two was shouting a lot and try to gathering the lot трябва of да пребивава, те hatred people продължили да to продължили blame да to Buddha, и се опитали да настроят и други хора come срещу to Buddha. But Buddha is not answering at all. Smiling, Буда пак не им отговаря. looks very peaceful, calm, and just he was in same condition. Изглежда много спокоен. Then his disciple, the Buddha's disciple, asked to Buddha, Тогава Yeah. неговия ученик го попитава. yeah, Lord Buddha, teacher, Учителя, and these guys are about 1-2 hours, they are abusing to тези you, хора вече blaming to you, 2 часа те shouting a обиждат lot, и те обвиняват. Unnecessary, the criticizing to you. You have full of quality, but these are Без причина те критикуват. blaming to you. Blaming to you. Но те So you are not answering at all. Why? You should answer to them. А ти не им отговаряш You нищо. should Защо answer to трябва them. да отговориш ми? Buddha says, "Oh my son, О, си, it's not necessary to answer. не е необходимо If да I answer, заобвършваш. then he shout a lot. He bark a lot more than it. Още повече So ще this type of situation must be keep silence. ще вика. Така че в такъв Otherwise, ситуации, what ако difference се пази me and he? мълчание, иначе каква е разликата между So this is the quality of Buddha. между мен и тях. I must not say anything. I must not say Това е anything. качество на Буда. If fire is burning, Ако гори огън, if you put more wood and more gas, it's burn more. ако сложите повече дърва Yeah. или бензин, If there is ще cool разпали water, повече. can shut off the fire. Обаче ако се So- сложи студена вода, то огън ще се So прекрати. this is the difference Така че това е разликата between Buddha and these people. между Буда и тези These people. хора. So you are my disciple, Buddha's disciple, the monk. You must also follow this practice. И така той каза на ученика си, че той като негов ученик също трябва да следва. So this story is Така че тази matching история with е спомената this с- practice, в the practice of Bodhisattva. тази практика на Бодисатва. Yeah, Buddha went through by all of these practices. So that's why this is the Буда е Practice of преминал през Bodhisattva. тези практики, Yeah. така се наричат. Buddha before normal person.
Буда първа е бил. Then he cultivate bodhicitta. След това култивира бодичата. Then he eons to eon he cultivate the virtue of six paramita. От еон в еон той се създава, набира качествата на шесте Парамита. шесте качества. And we went through all of these practices, И минало през всички тези практики. completed all practices, then he became the Изпълня Buddha. всички тези практики и се е станал Буда. Yeah, Buddha is Буда е not just he instant become Buddha, no, like that. не е станал просветлен за една секунда. Yeah, he created the merit, Създава преди това е натрупал accumulated the merits and wisdom. и мъдрост. Yeah, wisdom through this type, merit through practice of this type, and wisdom is, the wisdom understanding impermanence, И мъдрост е мъдростта emptiness, да разбира непостоянството, and пустота wisdom understanding selflessness, knowledge. И липсата на аз, на его, на същност. And that knowledge, when he experienced, Когато е изпитал wisdom knowledge, на мъдростта, then he become more detached, е станал по-непривързан, because he know all samsaric status is защото е fragile, осъзнал, че fragile, всички, impermanence. всички явления в сансара са крехки и непостоянни. Yeah. Pratidya samudpada. Pratidya samudpada means dependent, originated. Взаимосвързана, за които са с взаимосвързан происход. He knew that nothing is truly exists in independent way. Той е съзнал, че нищо не съществува напълно. In this samsara, nothing is truly exists independent way. Everything is dependent, originated. So that's why it is pratidya samudpada. Самостоятелно и независимо едно от друго. Всяко едно е възниква в зависимост и връзка с нещо друго. Yeah. Because of this pratidya samudpada means dependent, originated. Заради този закон на зависимата взаимовръзка, Everything is connected with many cause and condition. Then it's appear. всяко явление е, за да възникне, е свързано с много причини и следствия. When the cause and conditions become weak, Когато причините и условията отслабнат, за неговото възникване, когато те отслабнат, then everything is dissolved it in an всичко се empty way. разтваря в пустотата. So that's why Затова who can understand pratidya samudpada, dependent, originated law, този, който може да осъзнае закона на зависимото взаимозависимото пораждане, they can understand emptiness. те могат да разберат и пустотата. Who can understand emptiness, Кой може да разбере пустотата? they can become totally detached from Те стават напълно, samsaric status. напълно непривързани към Detached from самсаричния that. статус. Because they know it's not truly exists, not independently exists. Че той не съществува независимо. Isn't it? Not independently exists. Everything is Самостоятелно. Всичко connected with different cause and свързано condition. с различни причини и условия. Yeah, you can say another way, everything is connected with different karmic connection. Да се каже също, че всичко е свързано, е взаимосвързано чрез различни кармични връзки. And this all of karmic connection, the network of karmic Мрежа state is от кармични itself състояния is illusion. сама по себе си е илюзия. So that's why this illusion must remove through Трябва да се proper understanding of reality. правилно разбиране на реалността. When it's totally removed, Когато напълно е премахнат, only wisdom remains. остава само мъдростта. When wisdom remains, Когато clear остане wisdom мъдростта, remains чистата мъдрост, as mind, then whatever people do, jump, this is no matter for any of practitioner. They know this is just. каквото е да се случва, каквото е да правят хората, Understand? So this type не of повлиява на ума на broadcasting, all of blaming, Затова този all of тези случаи, за All of, които се разпространяват неприятна информация, обвинения,
all of criticizes, критики, abuse, blame, it doesn't обвинения, function to those type of practitioner. не влияе Understand? на ума, на този вид So that's практици. why Bodhisattva go through by these practices. So must understand this. Преминава през тези практики. Also, we try to be like that, Ние също трябва да се gradually, опитваме step by step. постепенно да бъдем Yeah, това. we have different potential, we have different capacities Имаме различен потенциал, to различен understanding потенциал Dharma. да разбираме Дарма. Some people can understand very easily, Някои хора могат да разберат много лесно, and some people understand less. а някои Да. по-трудно. Some people understand nothing. Някои хора нищо не How разбират. much you give the teaching, it doesn't function. Also have this type of people. Колкото и да преподаваш, не работи. Because Има също due такива. to different type of capability and potential, Хората имат различен потенциал и капацитет. who have previously accumulated some paramita, previously some Имате натрупани some качества habitual tendency при- of Dharma предишния си- experience, предишния си опит, and имат understanding. някакви навици. those people can understand very easily. За тях лесно и по-разбираемо е, Mm. по-разбираеми са институтите на Дарма. So that's why, Затова you are here, many people. вие сте тук сега Yeah. много хора. What I'm trying to teaching to Това, you, което се опитвам да ви I подам. don't think so. Не мисля, All of you are getting exactly what I am thinking to teach to you. Maybe you are getting different understanding in your mind. получават или възприемат This is always problem there. съвсем точно това, което искам да предам. Но и със сигурност има различна разлика в възприемането. Това винаги е в някаква степен проблем. But Но when you have some good experience of Dharma, някаква Through опитност, реално listening wisdom, отношението, чрез contemplating wisdom, and мъдростта meditating на wisdom, слушането, съзерцанието, you have some experience медитацията, already, и имате някаква some опит realization already, вече или някакво осъзнаване вече, then you can get proper meaning of Dharma. може да And наистина получите истинския смисъл и да разберете истинския смисъл на Дарма. surely you have ability to understand this type of topic, Възможност и способност what I'm explaining you. да напълно да разберете тези теми, които тук в момента обяснявам. Yeah, so I already illustrate in very good way. May you could understand something. Се опитах да илюстрирам по възможно най-добър начин тия теми. Надявам се, че сте разбрали. Next, Следващата, 17th stanza. Yeah. 17 строфа. Rangdang nyambaha membe kebohi ngajal wangi nyathap jinayang lama jindu gube dhangeji chivrolemba jasila lehis. That is the practice of Bodhisattva. What? Even if a person equal or inferior, equal or lower, inferior to ourselves, to Bodhisattva, to myself, I am Bodhisattva, and with the proudy mind, the unnecessary, they try to, the takes measure to the despise you, the dig without reason some fault, and they try to depress you, dominate you. Дори някой, който е на вашето ниво или по-нисшестоящ, се опита да ви се опита да ще контрол на вас или да доминира на вас,
Bodhisattva, how they do practice upon this situation. Какво правят If situation бодисатвите becomes like при this, такава ситуация? Bodhisattva. What is the way of Bodhisattva in this condition? Какъв е пътя на бодисатвата при такива условия? With respect as to a spiritual master, to raise up him, above his crown, yeah. Because of him, I got chance to do the practice of patience, tolerance. So this is my spiritual master. Think in this way, and this type of motivation is the practice of Bodhisattva. This type of practice. Като духовен учител и като духовен учител и изказват благодарност за това, че чрез тази ситуация, която е породена от този човек, той им позволява да практикуват качеството на търпение. Yeah. So Така, the way of че пътя the Bodhisattva must be like that. поведението Sometimes these на Бодисатва, 37 practices of Bodhisattvas, тези 37 практики на what Бодисатва, we are hearing, what we are listening, което чуваме, this is the way of Bodhisattva. е пътя на Бодисатва. And if you put effort, Ако you strive yourself to approach Dhamma practice, да this практикувате type of quality този тип качества come to your mind naturally, ще spontaneously, озреят във вашия ум developed по stages of естествен начин, practice. чрез практиката. But in samsaric way, Но how can we в do this? самсаричния We need to work in samsara. условия, как How можем can we? да го направим We това? don't. Ние Then имаме- both sides, big arrogance, big Yeah, proud, yeah. big fighting, and destroy each other. And finally, both of those are cannot say kabutar is kabutar. Yeah. Become finished. Both of them are. Yeah, it's become like this. Samsaric way. Sometimes laughing gives you the energy. This laughing is very good quality. So it's like this. Cannot translate now. Don't remember it. Just forget and translate. What the point? Yeah. А, Mm. Бодисатвите практикуват и тяхното поведение в такава ситуация би било според тази инструкция, но понеже повечето от нас функционират в самсара и няма време за достатъчно време за практика, което да породи такива качества в ума, обикновено на такъв тип ситуации се реагира с агресия и стълкновения, конфликти, което неизбежно води до загуба и за двете страни. Yeah. Here also one story I remember. Тук също има една Дип- случка. Yeah. Dipankara Shri Atisha. Yeah. Dipankara Shri Atisha was the great master of който mind training tradition. е бил голям учител, майстор на традицията за трениране на ума, Yeah. Who went to at that time nearly 10th century. който 10th century. е живял Near 10th century, 10 век. he went to И е отишъл- Indonesia, from Calcutta to Indonesia, той Sumatra. отишъл от Калкута до Индонезия. Sumatra with very, the weak boat, very, С доста very, the несигурна лодка. very small boat. Took how many months? 6 months, right? Това му е Yeah, взело like more than 1 year. повече от една година. He това took пътуване. this and he reached to there И е стигнал до там, to meet his guru Dharma Kirti. за да се Сорана срещне Дипа. с учителя си Дарма Кирти, Dharma Kirti Swami. He was a който great practitioner of mind only school. много Mind голям only практик school. на Yeah. школата, която е And която especially нарича Mind. highly, the realized master of mind training school. Той е особено Mind training school. бил високо осъзнат And this 7 point of mind training comes from his lineage. Yeah. учител на трениране на ума и всъщност този трактат, който е 7-те точки на трениране на ума,
идва от там. Идва от... We went there 4 years before this site. We went. 4 години. One of our one Dharma sister, he passed away last year. Unfortunately, with the cancer. Yeah, we become very shocked. So she passed away. She always bring us here and there, С една and she brought us. ученичка, която, за съжаление, почина от рак, но преди 4 години ни заведе в Индонезия. Indonesia. It says Jambi, somewhere. We went there. Yeah, we did some practice in there. Anyhow, this Shri Tipankara Atisha, Този учител Атиша, he was the master of mind training school, mind training tradition. And 7 point of mind training comes from his lineage. бил Yeah? майстор на школата, която се фокусирала върху трениране на ума. Yeah, disciple of Dharma Kirti, Той е бил ученик на Дарма Кирти, who was from Indonesia. който е живял в Индонезия. Indonesia, what I described you Това, before. което ви описах преди малко. And this Palde, this Shri Dipankara Atisha Тиша, was very high realized master. Bodhisattva, Mahasattva, сам high по себе realized, си high е realized бил вече master. доста съзнат, високо But реализиран бодисаттва. he got one attendant, Но има един attendant, помощник, very, the rude attendant, който е бил stupid type of attendant. доста глупав. Attendant. Never assist master proper way. Never. Кога- Disrespect. Full of По disrespect. никакъв начин не помага на Атиша. Full of disrespect, his attendant, personal Постоянно attendant. показвал неуважение. Full of disrespect, and he throw И the Atisha's robes here and there, not cleaning proper way, and always something, something try to dominate on teacher. Something, he always disrespect to опитвал teacher. се да доминира над него, показал неуважение. Uchinik to uchitel, they do in this way. Ученик към Yeah, учител. like this. Also, I have experience like this in Bodhisattva Foundation Sopema. So it's very inspired to me. И аз също Very съм имал inspired to такива me. опитности в Yeah, Сопема фундацията. I have many experience of my attendance. Yeah, I cannot describe here. So this type of difficulties also I have. But earlier I read this story of the Atisha, so then I don't regret. Yeah, Но I преди това аз знаех тази история, бях чел тази история за Атиша, така че не съм изпитал съжаление. and many people request to Master Atisha. Са го питали Атиша, Master Atisha, yeah. Why you are having this type of защо uchinik, this type of disciple? What you are having? Защо държиш този Refuse him. като това, което го има? You know that. Изгони го. Refuse him and select new attendant. И си Many изгони time. друг помощник. His disciple requested to him, other Много disciple. пъти учениците му са го карали да направи това. And Atisha says, И Атиша им казва, no. не. You are wrong. Вие This is грешите. I am master. This is my master. Учител обаче, This този ми е на attendant my мен. master. Той ми е мой учител на мен. Because of him, Заради него I get a chance to be more patient, Аз more tolerance. имам шанс да You always развия disturb to още me. повече I търпение. don't reply anything, don't think anything of him. Той постоянно ми прави Just I проблеми. think he is my Аз не му spiritual отговарям master. И не реагирам. It's my spiritual. Because Така of че him, той I ми е get духовен учител на мене. I get chance to И благодарение на него accomplish the third paramita. аз си развих третата парамета. Third paramita. First paramita is generosity. Първата е Second paramita is moral ethics. щедрост, втората е Third морал, paramita is третата е patience. търпение. So every Така че disciple become very surprised. всеки от учениците му са много изненадан. So the high realized practitioner, Високо осъзнатите they get benefit from even this type of attendant. получават полза So от what- този тип What I have described you помощници. before, the way of Bodhisattva.
Вие описахте и това. Many Това е пътя на times Бодисатва. Много this пъти attendant, say, Atisha Този- don't know anything, he is nothing, this disrespect, full of този disaster. ученик говори, Атиша нищо не знае, това за нищо не става. But for Atisha, no problem at all. Но за Атиша това не е било проблем. But he was taking opportunity to accomplish the third paramita. Просто е използвал възможността да усъвършенства трето качество или параметр. Yeah, you should understand what I am saying, yeah? So clearly you are understanding, I think so. Разберете So си ясно какво we е. also slowly Така че ние тук need to have this type of experience. лека по лека It's don't come immediately. отношение. We need to be habituated Разбира се, то не step by step by идва step. незабавно. Bhavna. С стъпка по стъпка, You need to have experience постепенно of да it. се Yeah? върне в навик. Now the next. Сега следващо. Yeah. 초회 봉신 딱도 미nye 삽첸 내당 돈지 답정lar 도군 디두 달라 렌제징 줌바 메바 자세 랄레히스. Yeah. 초회 봉신 딱도 미nye 삽첸 내당 돈지 답정lar 도군 디두 달라 렌제징 줌바 메바 자세 랄레히스. You know the way of Bodhisattva. Пътя на Бодисатва. In this way, По този начин. if Bodhisattvas, how they behave with any of obstacle and hindrances, how they behave, how they do practice, how they transform their practice Как in order to develop, реагират на in различни order видове to develop препятствия и проблеми. bodhicitta, Как реагират, wisdom, как how they develop. ги използват, за да развият мъдростта. You know, through the living under very poor condition. Through living under Чрез, very poor преминаването condition. през много тежки условия, бедни условия. Sowe Pungshin talk to me. And also always, not only that, this is one point. And upon that, many people dominating them, pressing them, torturing them. Които ги доминират, които ги мъчат. Every time. Not only that, Не само това. physically very big disease, caught by disease. Много болести са преживявали. Also, Също how to be controlled by some type of black energy, sometime or gladen dukkha, some, the formless beings. понякога Formless beings, something, disturbance for their mind and physical way. са били обект на Evil spirits, yeah? Disease and evil влияние spirits. на зли духове, които се навреждат на ума. And situation is like that. If Bodhisattva, how they behave with this type of condition, И ако един Бодисатва изпадне в такива ситуации, как се държи? still on top of that, to take upon himself the sins and suffering of every being into Не само, upon him they take in this way. не само да ги възприеме, но и на всичкото отгоре да вземе върху себе си допълнително греховете, sins and Yeah, every sins and this type of situation here, yeah. yes. Upon that, the Once. Bodhisattva do every sins and sufferings take on him. Значи, And допълнително disease and всички everything. негативни условия, да And- вземе върху себе си допълнително всички грехове и страдания на всички чувстващи същества. And not to be discouraged. This is И- the very interesting. Not to be И- discouraged to do this thing. Въпреки целият това, да не е обезкуражен. Is the practice of Bodhisattva, Right. way of Practice, Bodhisattva, Пътя на character of Бодисатва. Bodhisattva, Характера на like Бодисатва. this. If we compare our small suffering, Ако ние сравним нашето small tension, нашите малки small или anxiety, напрежения, lamentation, sorrow, или compare with обезпокоявания, this, how the Bodhisattva faced
to this type of difficulty, how they transform their mind into positive way. И сравним с It's amazing, yeah. с това, което бодисатвите предприемат и изпитват, то разликата е много голяма и този тип отношение, този тип реакция, която те имат, е забележителна. There was one story. Gelongma Palmo. Gelongma Palmo, Има една история за Герунгман Gelongma Palmo, yeah. Палмо, Palmo. She was the practitioner of която Avalokiteshvara, sadhana. Om Mani Padme Hum. практикува само садханата на Авалокитешвара, Om Mani Padme Hum. Yeah. She was very serious practitioner of him. She was leprosy, И е била All много the сериозен, fingers, много сериозен her body was melting практик, with leprosy. въпреки че самата тя е страдала от проказа. Leprosy. Also facing many difficulties. И също така Facing many difficulties. също така Whatever I mentioned here, that's this type of difficulties. била изправена пред изключително But still, тежки условия, подобно на това, което споменах преди малко. she don't have any discourage. Но не е била Still, обезкуражена. she was thinking, Тя е мислила yeah, all samsaric sins, suffering, и възприемала negativity comes on me. грехове и страдания. No, don't have any discourage. Не е била обезкуражена. She was lady, Въпреки, че Bhikkhuni, била Bhikkhuni, жена. Shri Devi, something like that, right? Gelongma Palmo, something. She was like that, So what she was doing, just doing meditation of Mani Padme Hum, Namo Ratnatre, Namo Arya Gyanasagara, Virachana, Virojaya, Tathagata, Arati, Sambuddhaya. This one, yeah. You know, yeah, this mantra. Mahakarunika, Tadyata, Dara Dara, Diri Diri, Duru Duru, Itibidi, Sale Sale, Prasale Pasi, Kusumawari, Ilimili, Chiti Chadama Pana. So just she was doing, her finger was melting, as well, no problem. Still she was taking all suffering to us. Later she became liberated. Въпреки, че тялото й се е разпадало, тя не Likewise, near to rainbow body, something like this. и приемала и греховете и страданията на останалите и по течение на времето се просветлила. But we have big problem Но ние имаме голям проблем, because we are samsaric being. защото сме сансарични. Small tension, we make it very big. При малко напрежение да възникне, Very ние го big. правим No, голям. don't have въпрос. even the small tension to bear. Нямаме даже Immediately reaction. най-малка Yeah, способност yeah, да носим и най-малкото This type напрежение. of small tensions must be removed. Малки Remove напрежения with your pure motivation трябва да се to remember this type of situation. It's inspired you a lot to protect from small negativities. This is the Това е practice of Bodhisattva. практика на Бодисатва. Nyambara darshin domang chi viti namte bui noda thobjurchang. Sibre panjur nyingbo mezigne kyangba meba jase lagle hins. It's very good discourse, yeah, good about the Bodhisattva's practice. Must listen carefully. Това е много добър. While you listen Dharma teaching, За Бодисатва. while you listen this type of Когато Dharma слушате Дарма instruction, the way of Bodhisattva. пътя на Бодисатва. Way of Bodhisattva means way to stage of Buddhahood. Isn't it? Който е в посока на Yeah, with просветление. and this time, Във времената, we got the opportunity to listen когато имаме such a discourses, да се да слушаме такъв тип Like this. инструкции, at that time, този, we need to be
very, very concentrated with pure mind. Концентрирани с чисто Concentrated with very pure mind. Yeah. This type of class, този Dharma class, it is not academic class. Дharma събиране It's not или клас. academic Не е class. академично, It's not for Academic something сбирка. certification. не е It's курс за not for сертификация, something samsaric не е designation and status. за някаква Not for that. обществен статус Must always remember. или звание. Yeah. Нищо такова. Yet our life is day by Това day винаги да finishing. се помни. Day Това, by което day we are важно, close че to всеки reality. ден- със всеки ден нашия живот намалява. And especially Със всеки ден ние when we listen the type of discourses, най-вече we need to когато forget our culture. слушаме It's not този connected тип with your culture. инструкции, It's not connected with my culture. да се абстрахираме It is not connected with any of от countries' спецификата constitution, на нашата rule, култура, защото тя the не е judicial свързана с circumstances. It's not нито connected една with култура, that. нито местна, нито It is just друга. the way of Bodhisattva, Са инструкции, които са how they подпис develop their mind на бодисатвите, по начина по който те to са развиват have the ума си, the да permanent eternal state of да постигнат постоянно wisdom, the вечно Buddhahood. а, This is the way for that. състояние на мъдрост и просветление. Това е So that's пътя why we need to be very да се стигне concentrated. до там. Yeah. Поради това се изисква да сме концентрирани. Yeah, through being famous, although any of being become very famous, Дори very how to да say станете много известни prominent, или много rich, богати, high designated person. и с висока позиция и висока оценка. The many people bow their heads in front of them, Хора да ви се прекланят. and the wealth is like a kubera, Но like a забравяйте, че богатството the god of wealth, like a Zambala, like a kubera. This much richness is within. Тоест, дори сте богати като бога на богатството, If condition will be like that, дори сте, Condition is like that. Ако сте в такова, ако станете в такова, according такава to позиция, way of Bodhisattva, what we should do. поред бъде на What we should Бодхисаттва, do. какво би трябва да се направи. So big publicity, famous, richness, full of wealth, like a wealth of God, Zambala and Kubera. Your status is like that. Постигнали Suppose. статус, който сме известни и богати. What should you do according to way of Bodhisattva? What should we do? Да направим, How to да се transform Бодхисаттва, our как да трансформираме condition in this, нашите условия, this нашите way. условия, нашата how we could able to develop the way of Bodhisattva in this situation. да използваме тази ситуация, за да развием пътя на Бодхисаттва. At that time, to see that all the worldly richness, publicity, designation don't have essence. Да се възприема. Must be remember this. Всички тези Don't have тези essence. богатства, позиции нямат никаква субстанция. Don't have it. Нямат. Being richness is not bad, it's good. Не е лошо човек да е богат. Good, in samsaric way, good. If you are rich, if your mind is positive, you Ако do е позиция, You do countless charity to help the sentient beings. може да Very good. направите It's one type of Dharma practice. добродетели за полза на чувстващите същества. Yeah. Това е един тип дарма практика. If you think I am very rich, Ако мислите, I am very famous, много богат, my designation is the biggest one, моята then, позиция е then най-голяма. inside, because of egoistical view, И то egoistical вътрешно, view, заради егоистичен is developed the wrong attitude, self-grasping and self-cherishing грешна attitude. настройка, грешен It's increased a lot inside. настройка на ума, на себеоценка, Increase a lot. Then think завишена самооценка, I never die, което ще доведе до which is very, very wrong concept. други грешни.
against truth. Концепции, които са против истината. Actually, many of great че practitioners are смятат. saying, Всъщност много от големите You know, практици, life is not Yeah. real, death is real. But it's Yeah. very funny when you hear, maybe you don't want to listen it. In fact, like that. живота не е реален. In fact, like that. Смъртта е реална. If you check very На profoundly, практика, in fact, like that, ако please погледнете check yourself. много задълбочено, ще видите, че това е So when this type of condition get obtained, it's good because of previous good karma. Now you have good designation, richness, wealthy, резултат на no добра problem карма, at която all. сте натрупали. Вие ще постигнете добър социален статус, добра позиция. It's good in samsaric В това way. няма нищо лошо. But Това if е you добре. have an understanding of reality, Ако yeah, then you think one day it will be finished. So that's why I need to do a lot of charity, имате help to правилно others. отношение към Yeah, how much I need it, I give, and others I want to help to others with compassionate mind. временно и че това може да го използвате за благотворителност, за подпомагане на другите. And this type of charity and this type of helping other beings, Благотворителност или помощ на останалите you can do може да прилагате. only that time. While you can see that all worldly wealth, designations, richness has not essence, then you can get this type of knowledge to do for others, do for self, every people be happy. Само Something like когато that. имате това разбиране, тогава, ако имате позиция, в която имате разполагате с много средства, имате висок социален статус и така нататък, ще се умеете да се възползвате от тази позиция по правилен начин, като подпомагате, използвате тези ресурси за помощ на другите. Understand once again the essence of this. Още веднъж да When you have на тази инструкция. obtained this type of circumstances, richness and wealthy and so. Сте попаднали в този тип условия, които са свързани с богатство и висок социален статус. To see that all worldly richness and wealth has no essence, Имате отношение към това като нещо, not което essence, няма and does not be arrogant. This is the key point. Does not be arrogant. няма трайност, няма солидна същност в себе си и да не позволяваме да станем арогантни. Is the practice of Bodhisattva. Това е практиката на Бодхисаттвите. Story. Един случай, King Ashoka from India. Кинг Ашока From India. от Индия, Very great king. Do you know? Yeah. If you- велик, един от най-великите крале на Firstly, his life was connected with very rude condition. неговия живот е бил Very свързан rude с condition. много сурови Yeah. условия. He was the grandson of Chandragupta Maurya. Той е бил внук на Чандрагупта And Мория. Chandragupta Maurya was friend of Alexander the Great. Мория е бил приятел на Александър Македонски. Yeah, the son of Chandragupta Maurya was Bindusara. На Чандрагупта Мория е Биндусара. And Ashoka is the son of Bindusara. И Ашока е бил син на Биндусара. Firstly, he was very rude and he liked to do war. Той е бил He wanted to become victor of India. в началото той е бил много агресивен And и he е искал да стане committed победител. many battles in India. Small Победител, battles to take over the small във state всяка of битка India. в Индия. И той е инициирал много регионални войни. Yeah. So slowly he got the one big battle with Kalinga state of И India. е стигнал до една голяма битка, която е битката с Калинга. Present this state name is Odisha in India. Това е днешния щат Ориса в Orissa, Индия. yeah. He win the battle. He Той become victory. печели и тая битка But he killed many people.
избил много хора. Yeah, many the sisters and mother become without child, Много without husband, майки и withdraw, and сестри са many big останали без disaster happen. съпрузи, без роднини, без братя. Yeah, his designation was very high at the time. King Ashoka, Samrat, wheel holder King Ashoka. Yeah? Статусът е бил много висок тогава. Бил е крал And very rich, Ашока. И естествено е бил very много wealthy. богат. When people say King Ashoka, then every people, they're scared about him. Споменава името, всички са треперили от това. After the battle of Kalinga state, След битката Kalinga за state, държава he feel very, the discomfort. He killed many people, yeah. той, след като убил толкова Discomfort. много хора, се почувствал зле, дискомфортно. And he met one Buddhist monk, Срещнал един буддийски монах. one very young monk, small monk. His name was Nigroda, yeah, Nigroda. И млад монах, който се казва Нигрода. Yeah, he was something reciting sutra. Той рецитира сутра някаква в този момент. Heedfulness is the way of nectar, and the laziness and destroying other people is the way of death. Who follow heedfulness, mindfulness, and awareness, they go to the state of liberation. Който следва Who follow laziness, they fall down into the death, something like this. концентрацията и осъзнанието, той отива в рая, който следва мързала, гнева и конфликтите, отива в ада. Нещо такова е рецитирал. Then after that he met another Buddhist master. След това Ашока се срещнал с друг буддийски учител. With that stanza, his mind is changed already. Когато чул първите строфи, His linguistic is changed. той умом почна да се обръща вече. Then he followed one senior monk, his name was Moggaliputta. Последвал един виш монах, Moggaliputta. е било Moggaliputta. Very famous, yeah, he is in the history of Ashoka. Той е много известен в историята на Ашока. Then he took refuge, И там той искал убежище. learned shamatha, vipassana, meditation, Научил шамата, yeah, and Buddhist practice, precept, everything he followed. буддийските предписания. He became very impressed with Buddhism. И остана много впечатлен от будизма. And slowly his mind become changed. Постепенно ума му започна да се променя. And he, at that time, he says in the 50,000 over Buddhist monks were in Magadha state, 50,000 over at that period. Се казва, че има над 50,000 монаси в този щат. Yeah, real, very pure monks was there at that time because of him. Then he opened his store. След което той отворил Rich he was. Then he did the charity. Then he opened hospitals for animal, hospitals for human being. Then he built the road from Magadha to Afghanistan. At that time, Afghanistan was the part of India. Bamiyan, where the big statue destroyed by Taliban. Understand? Там тогава построят тия статуи, които след това талибаните унищожиха. Yeah, and his arrogance totally become calm and peace. Цялата му арогантност се разтворила. He was very rich, yeah, like a lot of wealth. Yeah, King Ashoka. And he built, because of his master instruction, Moggaliputta. По инструкциите на учителя си, he opened the 8 stupa of Buddha, 8 pagoda. Открил 8 ступи на Буда. Yeah, when Buddha passed away, когато Буда е починал, at that time the 8 kings divided the Buddha's relics. По това време Relics, his bond, precious bond, 8 divided. краля се разделят реликви на Буда. And built up the 8 stupa. И са построили 8 ступи. Because of instruction of his guru Moggaliputta, Поради резултат на инструкциите на неговия he учител, opened all of those relics. Ашока отваря всички тия реликви.
And Buddha have given 84,000 discourses upon Dharma. И Буда е дал 84,000 хиляди инструкции. discourses. Buddha, Dharma. Shakyamuni. Буда Шакямуни. Because of that counting, Заради тая брой, King това брой, Ashoka, Ашока, all those relics divided into 84,000 тези small реликвии ги relics. разделя на 84 хиляди парчета. King Ashoka from Afghanistan to Myanmar И от Афганистан до Бирма, and Kashmir to Kanyakumari. и от Кашмир. He built 84,000 stupa inside the essence is Buddha's relics. Построил 84 хиляди. King Ashoka was like that. Във всяка една, от които е поставил реликви от Буда. So look, it's matching with this, yeah? Така че He become Bodhisattva. това е, нали, съвпада с And тая he did this инструкция. practice. The King Ashoka is Станал Bodhisattva. historical Нали, са- story, Ашока it's not a е, mythology. Just няма митологично slightly нищо в I тази try история. to show the picture to you. Просто използвах Understand? историята да ви онагледя тая инструкция. And say when the King Ashoka passed away, he already entered into arhataship, get nirvana. Yeah? Починал е навлязал в състояние на архат, Now exactly 6 o'clock, нирвана. 6 p.m. Now you have Puchitka for 10 minutes. Много почина. Okay? Yeah.